চলো শুরু করা যাক। Let us start. Mashis and Mishos. Let's start. Projectile motion. অনেক easy concept, yeah. Acha, there are three types of projectile motion, okay? One dimensional, two dimensional and three dimensional. 1D আমরা করেছিলাম মনে আছে? ঠিক আছে? Thanks to God 3D আমাদের সিলেবাসে নাই, not in medical, not in IIT, ঠিক আছে? শুধুমাত্র আমাদের আছে টু ডাইমেনশনাল প্রজেক্টাইল মোশন। হ্যাপি? এটাও না থাকলে আরো ভালো হতো, তাহলে সিলেবাসটাই ছোট হয়ে যেত। বলো। আচ্ছা নাও লেখো, টু ডাইমেনশনাল প্রজেক্টাইল মোশন বলো। হ্যাঁ, কোথাও নেই, থ্রি ডাইমেনশন কোথাও নেই। We have only two-dimensional projectile motion. So let us start. চলো আমরা শুরু করছি পড়তে two-dimensional projectile motion. Listen very carefully. Suppose I am throwing a projectile with a speed say u. ঠিক আছে, আমি থ্রো করছি projectile motion with a speed u and at an angle theta with the horizontal. So my first knowledge is that এইটাকে অ্যাকর্ডিং টু ভেক্টর আমরা দুটো কম্পোনেন্টে ডিভাইড করতে পারি ইউ কস থিটা আর ইউ সাইন থিটা। ইয়েস, সো উই ক্যান ডিভাইড ইট ইনটু টু কম্পোনেন্টস, ইউ কস থিটা এন্ড ইউ সাইন থিটা। সবার ঠিক আছে? আচ্ছা, এবার আমি এটাকে দুটো সেপারেট মোশন হিসেবে কনসিডার করতে চাই। বলে দুটো সেপারেট মোশন মানে কি? এইখানে একটা লোক দাঁড়িয়ে ছিল, অ্যাজ ইফ সে যেন ইউ কস থিটা স্পিডে এইদিকে একটা বডিকে ছুড়ে দিল। ঠিক আছে, দেয়ার আর টু পিপল, ওয়ান পারসন ও থ্রো করছে এইদিকে অ্যাট এ স্পিড ইউ কস থিটা, আর আরেকটা পারসন এই দিকেতে আরেকটা বল থ্রো করছে উইথ এ স্পিড ইউ সাইন থিটা। ঠিক আছে, সো লেট আস ফার্স্ট টক অ্যাবাউট দিস মোশন। মানে আমার কাছে একটা বল আছে, instead of throwing that in the upward direction with a speed u, I am throwing with a speed u sin theta. হলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার? তাহলে এই দিকে যদি u sin theta নিয়ে আমি থ্রো করি, তাহলে according to this equation what can I say? ফাইনাল ভেলোসিটি টপমোস্ট পয়েন্টে কত হবে? 0। ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কত? u sin theta. So as I am writing plus u sin theta, what does it mean? माने gravity should be taken as negative, and उसके साथ मैं यहाँ पे TA लिख रहा हूं। What is TA? Time of ascent. বাংলায় বলে উত্থান কাল। উত্থান কাল, থয়ে থয়ে হিস্ট্রিতে আমরা পড়তাম, মনে আছে? একটা ডাইনেস্টি একটা স্টেজ পর্যন্ত উপরে যেত, তাই না? মোগল সাম্রাজ্য, তাই তো? মোগল ডাইনেস্টি শুরু করেছিল কে? বাবর। ম্যাক্সিমাম গেছিল কার কালে? না, অরঙ্গজেব। বাহাদুর শাহ তো নাম ছিল, অরঙ্গজেবের সময় ম্যাক্সিমাম গেল, তারপরে ডাউন। ঠিক আছে, so this is our time of
অ্যাসেন্ট। তো স্যার এটা যদি টাইম অফ অ্যাসেন্ট হয়, তো আমি ঠিক লিখলাম না ভুল লিখলাম? So TA, the time of ascent comes as u sin theta by g. এই চ্যাপ্টারটা একটু অসভ্য চ্যাপ্টার। বলে কেন? এই চ্যাপ্টারে বারবার খালি বাই জি আসবে, বাই জি বাই জি বাই জি। বাই জি কোথায় থাকে? আগেকার দিনে ছিল এটা কনসেপ্টটা, কোঠে মে রেতা হ্যায় না, সেই এরকম করে লোকে এরম করতো আর গান শুনতো, তাই না? দিল ক্যা চিজ হ্যায় আপ মেরি জান লিজিয়ে, তাই না? ওই যে যে ভদ্রমহিলা গাইতো, গুড়িয়া, ঠিক আছে? সেটাকে বলে মাসি টাইম অফ অ্যাসেন্ট। তো মাসি একটা বডি যতক্ষণ ধরে ওঠে ঠিক ততক্ষণ ধরেই নামে না নামে? টাইম অফ অ্যাসেন্ট মাস্ট বি ইকুয়াল টু টাইম অফ ডিসেন্ট। কেন আলিনা বল? টাইম অফ অ্যাসেন্ট মাস্ট বি ইকুয়াল টু টাইম অফ ডিসেন্ট। ওয়াই? বিকজ অফ এনার্জি কনজারভেশন। ল অফ কনজারভেশন অফ এনার্জি। ওই যে হাফ এমবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এমজিএইচ, ক্লাস 10, হাফ এমবি স্কোয়ার ইকুয়াল টু এমজি। তাহলে এটা যদি এইচ যায়, তাহলে এইচ ব্যাক করে আসার সময় মাসি যখন এখানে আসলো তার স্পিডটা কি সেম হতে হবে না হবে না? তো যে স্পিড নিয়ে ও ওপরে যায়, एग्जैक्टली विद द सेम स्पीड इट रिटर्न्स बैक। जो भी स्पीड देके तुम ऊपर लेके जाओगी उसी स्पीड में वो नीचे भी आए। दिस इज कॉल्ड कर्मा। इन प्रैक्टिकल लाइफ এটাকে কি বলে? কর্মা বলে। বলে যেমন যেমন তুমি চলবে তোমার পেছনে লোকে ওরমই বাঁশটা দেবে। সবকা বিকাশ হুয়া। এখন যারা ফাঁকি মারছো 11 বলে, হ্যাঁ, সব সব রিটার্ন ব্যাক আসবে মাস মেশো, এভরিথিং ইজ গোইং টু কাম ব্যাক। তুমি মাঝে মধ্যে কামাই করো না? কি নাম তোমার? হ্যাঁ, শরীর খারাপ ছিল, কি হয়েছিল? চোখে ইনফেকশন। তোর পাশে আরেকটা আছে, তারও ইনফেকশন ছিল। ওটা ইনফেকশন এ নাকি? सबका विकास हुआ। सो टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, সবার ঠিক আছে? তাহলে মাসি টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট হোয়াট ইজ কামিং? টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট কি আসবে বলো? বলে স্যার টিএ প্লাস টিডি, তাহলে আসছে ইউ সাইন থিটা বাই জি প্লাস ইউ সাইন থিটা বাই জি, তার মানে 2u সাইন থিটা বাই জি। হোয়াট ইজ দিস বলো? টোটাল টাইম অফ ফ্লাইট। টাইম অফ ফ্লাইট এর বাংলা কি? বলে মোট গমন কাল। যতক্ষণ ধরে ওই যে বলে না আমরা ফ্লাইটে উঠি, ফ্লাইট গুলো কি হয় বল? ফ্লাইট গুলো ওঠে, তারপরে যদি আর না নামে তাহলে কি হবে? RNSH, রাম নাম সত্য হ্যায়, তাই না? RNSH, সবকা বিকাশ হুয়া। তাহলে মাসি যতক্ষণ ধরে উঠবে ঠিক ততক্ষণ ধরে নামবে। মাসি নয়, এইটা আর কি, বডিটা। বডি যতক্ষণ ধরে উঠলো, হ্যাঁ, মাসি যদি ফ্লাইটে থাকে তাহলে একই কেস হবে। মাসি যতক্ষণ ধরে ওঠে ঠিক ততক্ষণ ধরেই নামে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? সো মাই ফার্স্ট নলেজ ইজ কামিং অ্যাজ হোয়াট? কপি করে নাও। দ্য টাইম অফ ফ্লাইট। টাইম অফ ফ্লাইট এর বাংলা কি? বলে কতক্ষণ ধরে ट्रैवल করলো। ट्रैवलिंग टाइम मीन्स व्हाट बेटा? जितने टाइम तक ऊपर जाएगा उसी टाइम तक नीचे भी आएगा। बोलो। থ্রি টাইম অফ ডিসেন্ট বেটা। এ ফর অ্যাসেন্ট, এ ফর অ্যাপেল নয় এখানে, আর ডি ফর डॉग নয়, ডি ফর डिसेंट। डी फॉर डॉन भी नहीं, मेरा नाम भी डी से शुरू होता है ना? डी फॉर डिसेंट। एंड एसेंट एंड डिसेंट क्लियर হলো মাসি? হোপফুলি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমি কাউকে ছুড়লে তো সে আস্তে আস্তে তার স্পিডটা কমে, তারপরে একবার একটা স্টেজে যাওয়ার পরে সেটা থামে না, থামে না। না থামলে কি হবে মাসিমা? না থামলে কি হবে বল? উঠতেই থাকবে। হয় আমরা একবারই না থেমে উঠে যাই, কখন বল? ইট নট রিটার্ন ব্যাক। এসো লাগিয়ে দাও ভালো করে, চলে যাও, ওপর দিয়ে যাও।
খেলা হবে হচ্ছে বাইরে। হ্যাঁ, এদিকে বসে যাও। হ্যাঁ, এই সাইডে বসতে পারো বা ওই সাইডও, হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। সবকা বিকাশ হুয়া। বলো। ওই যে আমরা বললাম, দেখ, আমি যদি এইখান থেকে একটা বডিকে ছুড়ি, সেই আমরা 9-এ পড়েছিলাম, মাসি হাফ এমবি স্কোয়ার নিয়ে তুমি ছোড়ো, এটা যদি হাইট এইচে যায়, তাইলে কাইনেটিক এনার্জিটা পোটেনশিয়াল এনার্জিতে কনভার্ট হয় না হয় না? হ্যাঁ, ভালো জিনিস দিচ্ছে আজকে, তাই না? তোমরা লোভ দাও, আমি খাই। মাসি এদিক দেখ, তুই ভি স্পিডে ছুটলি, সাতুই এদিকে দেখো, যখন আমরা ছুটলাম তখন ভিটা কনস্ট্যান্ট, তাহলে মাসি এইচটাও কনস্ট্যান্ট হবে। তাহলে এইচটা যদি কনস্ট্যান্ট হয়, নামার সময়তে এইচ কনস্ট্যান্ট বলে আবার ভিটা কনস্ট্যান্ট হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? যদি একটা লোকের বউ একটা ভদ্রমহিলা হয়, তাহলে ওই ভদ্রমহিলার হাজবেন্ডকে এই লোকটাই হবে না, তাই না? তো ভেলোসিটি ইনিশিয়ালি কনভার্টেড ইনটু হাইট, and then height converts into velocity। তাহলে এই দুটোকে কি হতে হবে? কনস্ট্যান্ট হতে হবে। তাই জন্য নামার সময়তেও ভিটা যা হবে সেম পয়েন্টে, ফিরে আসার সময়তেও ভিটা এক্স্যাক্টলি সেম হবে। আমি ক্লিয়ার করতে পারলাম? হুম। কিসকা বলে লিমকা। চলো, এখান থেকে আমরা একটা হাফ প্যান্ট লিখে নিই, মানে হাফ প্যান্ট সাম। লেখো, a projectile is thrown with a speed 30 meter per second. A projectile is thrown with a speed 30 meter per second at an angle 30 degree, at an angle 30 degree, 30 meter per second, at an angle 30 degree with the horizontal, with the horizontal, at an angle 30 degree with the horizontal. Find out its time of flight. Find out its time of flight. ফাইজান, পাঠিয়ে দিচ্ছ? कितना आया? हाँ, at an angle 30 degree with the horizontal. Find out its time of flight. Find out its time of flight. স্যার এগুলো আলিনা, সামার, আমাদের আসনা, তোমাদের বাড়িতে লোক এসে আজকে দেখলাম অনেক, না? एनी प्रोग्राम एट योर हाउस? अच्छा, तो इसको याद करना है, इसको याद करना है। মনে থাকবে, এটা খুবই সোজা না? কি করে ডাইরেক্টলি মাথায় রাখা যায়? 3 সেকেন্ড আসলো, ইয়েস। কি করে ডাইরেক্টলি মাথায় রাখবো এগুলো? দেখো, আমাদের হ্যাপি বার্থডে একটা পার্টিকুলার টাইমে হয় না হয় না? হয়। বলো, সবার কি একটা পার্টিকুলার ডে আছে না যেদিন তার বার্থডে? গুড়িয়া, তোমার বার্থডে কবে বলো? 29 ফেব্রুয়ারি? না, 14 জুন। দেখো, তো সেই দিন ওর হ্যাপি বার্থডে টু ইউ হয়, তাই না? ফয়জানের কবে হয় হ্যাপি বার্থডে টু ইউ? 2nd ডিসেম্বর, রাইট? তো দেখো, টাইমে না, টাইমের মধ্যে টু ইউ আছে, এই যে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, ঠিক আছে? আর আগেকার দিনে বড় লোকরা না হ্যাপি বার্থডে তে বাইজির বাড়ি যেত। বাইজি, আগেকার দিনে বড় লোকরা, দিল ক্যা চিজ হ্যায় আপ মেরা জান লিজিয়ে, বাইজি মানে ওই যারা, বাইজি শোনোনি তুমি? সেই বাইজি। আর বাইজির কাছে যাওয়াটা কি পাপ নয় বলো, তাই না? তো এটা হচ্ছে পাপ, sin। তো এটাই হচ্ছে তোমার টোটাল টাইম।
তাহলে এটা আমরা কাদের ডেডিকেট করলাম? আগেকার দিনের বড় লোকদের, রাইট? বলে এগুলো লাভ কি হয় স্যার? সোজা সাম দিলে সবাই পারে, এভরি ওয়ান ক্যান আনসার, রাইট? কিন্তু স্যার সে না এরম করে ছবি আঁকে আর কম্পোনেন্টে ডিভাইড করে, তারপরে 3 মিনিটস পরে আনসার করে। আমরা বলবো টাইম ইজ আ বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ। তাহলে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ এ তুমি বাইজির কাছে গেলে, তাই না? সেটা একটা পাপ, সিন, SIN সিন, তাই না? তাই এটা হলো থিটা। ফালতু লাইন, কিন্তু এগুলো মনে রাখতে হেল্প করে। সবকা বিকাশ হো গয়া। তুই ভাবছিস তুই ভাবছিস আমিও তাই যাবো নাকি? बुलाते हैं मगर जाने का नहीं, ठीक है? হ্যাঁ করেছি তো, অনেক আগে করা হয়েছে। চলছে না রেকর্ডিং? কেউ একজন দেখো তো, চলছে তো? তো বাসে আমরা টাইমটা বার করে ফেললাম, রাইট? এইবারে চলো হাইটটা বার করব। নাম্বার 2, ম্যাক্সিমাম হাইট, ম্যাক্সিমাম হাইট reached by the projectile। এটা আমাকে বলবে আসনা, বলো what is the maximum height reached by the projectile? What is the maximum height reached by the projectile? कैसे बताएं? Oh great man, ফাইজান পড়াশোনায় বেশ ভালো। আচ্ছা স্যার, I have got this equation না? Right? তাহলে ফাইনাল স্পিড when you are throwing up, আমি কি বললাম? I have divided this motion into 2 components. One is what? A person, as if a person is throwing a ball in the upward direction. One person is throwing the ball in the upward direction, and another person throwing another ball along the horizontal direction. Now I'm concerned about whom? I'm concerned about the vertical motion. তাহলে বলো ম্যাক্সিমাম কতটা হাইট যাবে? What man? This is আচ্ছা, ওই অঙ্কটা রেসপেক্টে তুমি বলছো। ও ফাইজান ইজ টু স্মার্ট। So what about Mr. H? So this is the maximum height traveled by the body. এইটাকে মাসি নাম দেওয়া হয় ভার্টিক্যাল রেঞ্জ। তুমি জানো আমরা ডাল চাল একসঙ্গে রান্না করলে তার একটা নতুন নাম দিই না? কি নাম দিই গুড়িয়া? খিচুড়ি। তো এই ম্যাক্সিমাম হাইটটার নাম কি দিল? ভার্টিক্যাল রাঙ্গে। রাঙ্গে নয়, রেঞ্জ। ভার্টিক্যাল রেঞ্জ। सबका বিকাশ हो गया? সুইট ছিল আবার। মাইনাসটা হচ্ছে দেখো আমরা আমরা তো ওপর দিকটাকে পজিটিভ নিচ্ছি, আর তাহলে নিচের দিকটাকে নেগেটিভ নিতে হবে। গ্র্যাভিটি কোন দিকে কাজ করে, ওপরে না নিচে? নিচে। কনফার্ম তো? গুড। তাহলে মাইনাস নিতে হবে। আমি কি সবার কাছে ক্লিয়ার করতে পারলাম? সবকা বিকাশ হুয়া। সো এটাকে চূষিত করা হয় কি দিয়ে? বলে এইচ দিয়ে। আর এটাকে কি নাম দিল ওরা? ভার্টিক্যাল রাঙ্গে। ফাইজান জানে যে আমি আবার একটা অঙ্ক জিজ্ঞেস করব, তাই জন্য ও আগে একটা আনসার দিয়ে দিল। দেখো, in the previous problem, find out the vertical range. In the previous problem, find out the vertical range.